добрый вечер и добро пожаловать в центр катастрофы. И в прошлой серии мы добрый вечер и добро пожаловать. Добрый вечер и добро пожаловать в центр катастрофы. И в прошлой серии нас застиг взрыв, мы оказались завалены в туннеле, и тут абсолютно ничего не видно. И остается надеяться, что мы найдем какой-то фонарик или любой другой источник света. I'm sure I could uncouple the car if I only had enough light to see what I'm doing. На данный момент здесь абсолютно ничего не видно. Пойдемте обратно в вагон, там еще более-менее светло от пожара разгорающийся. Так, где-то тут был вход. Погодный ресторан, отлично. Выживший инспектор унес с собой фонарик. Нам бы найти его, да отобрать. Потому что без какого-либо света здесь делать уже нечего. И совершенно ничего не видно. Так. Даже не вижу нашего героя. Вот, где-то идет. Окей, здесь у нас должны быть пассажирские вагоны. Что? Опа. Pardon me. I did not mean to scare you. Что вам здесь надо? What are you doing here, Doctor? Legrand asked me to check whether there are any passengers left on the train. Really? No one is here, except for me and you. Excellent. Then I will continue searching at the front. Он что-то видел? Did anyone act suspiciously before the explosion? Did anyone leave their seat, for example? I was the only one on the train who wasn't seated when the freight car exploded. Thank God. Otherwise, I would have been caught by the blast as well. You certainly were lucky. Perhaps I was. What happened over there? The inspector said something about gas canisters that exploded. Думаю, не будем рассказывать ему или давать подробности. Да, это были канистры. If Inspector Legrand says so, it must be so, right? I have been to war, and this was no minor explosion. I rather doubt that the freight car was packed to the roof with gas canisters. The investigations are ongoing, but first we have to get the burning train out of the tunnel. Of course. Что с пассажирами? How are the passengers? They are in a state of shock, of course. The blackout and the sudden stop were frightening enough, but then the explosion, the dust. Everyone rushed for the exits. I was helping the American woman bring Lady Westmacott to safety. They are waiting outside in the tunnel. One entrance is blocked by a fire, and the other one seems to have collapsed. Continue to search the train. I'll decouple the buried freight car. All right. Так, мне особо интересно, куда завалено. Can you give me a few matches? Oh, certainly. Вот, замечательно, это, возможно, нам поможет. Thanks. I'll meet you outside. Do hurry. Хорошо, теперь мы можем немного дома осмотреться. Так, как бы мне их зажечь? Отлично. Ну, не сказать, что это дало какой-то свет. Ну, навеску, окей. Давайте пока дальше вслепую разбираться. Ладно, сходим, думаю, тогда в самое начало вагона. I should concentrate on uncoupling the freight car. I'm positive that Legrand has everything else under control. Окей, пойдем тогда с помощью спички попробуем осветить себе. Может быть, что-то да получится. Так. Слепую достаточно тяжело выходить. Но вроде бы мы вышли. Так, спускаемся с поезда. И здесь, думаю, где-нибудь зажжем спичку. Надеюсь, она немного поможет. There's a noticeable draft here. Maybe it's because of the fire, or perhaps there's still a hole through which the air is coming. The latter will be quite welcome. It will buy us some more time. Так, что же нам тогда делать? Ее поджечь не могу. Что ж такое? Там спички нет. Ладно. Что-нибудь здесь еще есть? Хорошо, уходим. Идем сюда, смотримся в вагоне. Что еще остается нам делать?
It's possible that the other freight cars are intact and it only caught the one in which the dynamite exploded. But I'll have to uncouple it if the train's to be able to leave the tunnel. Окей. Так, ну что? It's still quite warm and too warped to open. Так что здесь мы больше ничего не можем сделать. Колеса. The wheels came off the track during the explosion. Even if it were possible to pull the car out of the rubble, you wouldn't get far with it. Так, ну все говорит о том, что нам его нужно будет бросить. Так, вроде бы здесь больше чего не видно. Пойдемте, ладно. Так, по лестнице. У нас поезд стоит, так что мы можем посмотреться наверху. Nothing. Больше ничего нет, да? Хорошо, пойдемте тогда опять внутрь. Поищем что-нибудь здесь. Я думал, лучше будет сделать какой-то факел в этом случае, но, видимо, нужно будет заткнуть сквозняк. Где мы вообще? The other passengers escaped from the train. I can see their silhouettes in the light of the fire. If I don't hurry up and uncouple the freight car, they'll suffocate. Так, что здесь есть еще? Кстати, ром, да, дай-ка мы попробуем пропитать. Спиртом тебя и поджечь. Возможно, будет какое-то подобие факела. Правда, для начала бы надо куда-то туда прикрепить. That should do it. Can't really say the fabric was eager to soak up the rum. I, on the other hand, soaked up enough in my fingers to smell like a drunk. Так, а нам теперь... Ага. Окей. Что-то еще полезное здесь есть. Так, где-то здесь. А, ну это все тот же ром, да? Хорошо, посмотрим, что-нибудь есть ли здесь. И если нет, то уже будем думать, куда можно запихнуть эту тряпку, чтобы ее поджечь. На кресло тоже глянем. The chair either fell over thanks to the sudden stop, or an escaping passenger knocked it over. Wanting to get off the train as quickly as possible after a sudden stop and a massive tremor, that's understandable. It's not bothering me, I'll leave it there. Окей. Мне бы найти какую-нибудь палку, чтобы соорудить факел, но, видимо, здесь больше ничего нет. Так, это что такое? I don't see Legrand or the constable, but I can make out the silhouettes of some of the passengers. They seem to be unscathed. All the same, the fire is getting bigger, and I don't have much time. Ну хорошо, пойдемте попробуем запихнуть куда-нибудь там тряпку и пробовать ее поджечь. Такого варианта пока у меня нету. Так, окей. Главное поскорее выбраться из этого мрака. Что, слезаем? Так, куда-нибудь побою, здесь засунуть тряпку. Okay, I'll smear some grease on the curtain. Ладно. Это, конечно, хорошо, и гореть она теперь будет гораздо лучше, но что нам делать-то? I can feel cold metal and a screw thread, and a lot of grease, but I can't do more without light. Окей. Все-таки, видимо, надо будет найти какую-то палку, к чему можно будет примотать занавеску и поджечь ее. А где мне ее найти? Наверху ничего нет, да? Так, там тоже. Да, тяжело. Не надо слезать поезда, войди в него. Давайте вернемся к креслу, может быть, что-то с ним можно будет сделать. Пока это единственная активная зона,
Что у нас есть? Так, могу ли я, скажем... Нет, еще раз осмотрим, может быть. The chair either fell over thanks to the sudden wanting to get off the train. Понятно, то есть ничего ты здесь не находишь. I should concentrate. Что же мне с тобой сделать? Что-то здесь? Из окна мы уже выглядывали. Ничего нам это не помогло. Так, тут что-то есть. Только кресло вроде бы, больше ничего. Так, а возможно, если мы здесь зажжем спичку, то ярче станет. Скажем, теперь рассмотрим кресло. It's not bothering me, I'll leave it there. Что-то еще может быть здесь. Что ты показываешь тут? Вроде бы ничего не замечаю. Только кресло, больше ничего. Так, интересно, что-то можно было изучить. Огнетушитель, отлично. Так. I noticed the extinguisher earlier doesn't match the decor. I suppose that the railway company had to comply with safety regulations at the cost of aesthetics. It'd be useless against the fire out there, and it's too cumbersome to carry around. At best, I can use it here. Что нам только это даст? А, вот, отлично. Взламывай. Теперь мы сможем сделать своего рода факел, я надеюсь. Так, где ножка? Хватаем. Right, вроде бы что-то нашли. Теперь можно пробовать создать факел. Так. Я взял ее вообще? Я вообще не помню. Так, я допутался. Взяли ли мы ножку? Почему ее здесь нету? Ножка, ножка, ножка. Ну хорошо, пошли. Понимаю, что происходит. Ну. Что у нас здесь? A lot was damaged by the sudden stop, but the bowl was thick enough to survive the fall. Могу я взять или нет?
Так, а вот куда я ее положил. Тогда ясно. Ой, в этой темноте ничего не видно. Так, ну. Сейчас мы соорудили факел. Так, конфетница, окей. The last of the candy has vanished. Measured against the exploding freight car, I think the railway will overlook the loss. Налить туда рому. Где тут у нас ром? Конфетница, факел. Так, ладно, если мы тебя просто подожжем. А вот, ром на конфетницу. Где у нас тут конфетница? Окей. Так, сейчас нужно нащупать факел и попробовать его бакнуть, надеюсь. Давай. Факел. Вроде бы это... Так, нет. Где здесь чаша была? Так. Где спички? С ними хоть немного света появляется. Вот ром, вот наш факел, вот чаша. I filled the bowl about a third of the way with rum. Phew, strong stuff. Ну и почему я не могу, скажем, факелом макнуть чашу? Нет, ладно. Что могу со спиртом сделать? Тоже в сущности ничего. Почему тебе просто не поджечь факел? В чем проблема? Так, а вот возможно так. Oil and grease burn bright and hot, but they also require a hot flame to combust. A normal match won't do the trick. Хорошо. Пробуем поджечь чашу. Just as I expected, the alcohol burns with an almost invisible flame. Так, теперь факел. Ну вот, слава богу, у нас так есть свет. Ух, как же стало сразу легко жить. Теперь хоть снова видишь, куда мы идем. Так, давайте теперь осмотримся дальний. Так просто, мне кажется, вряд ли получится отключить. Соединить. Так, a lever on a pressure sleeve running along a thread. Так, что еще есть? Aha! I can uncouple it with this lever. Все так просто? Okay. Good. The coupling isn't under tension anymore. I should be able to uncouple it now. Так, а где это можно сделать? Здесь... Так, отцепить грузовой вагон. Окей. Ну, There we вроде бы, go. да? Time to get out of here. Фух. Как же я хочу на свет. Ты бы хоть факел с собой взял. Уже темень. Listen, everybody! Listen! Robert, what's the situation? Yeah, I couldn't find the engineer, so I got in the driver's cab myself and released the brake. All right. Good job. You too. Listen, please. Matty! Where's Matt? Where's my son? Relax, madame. I'm sure. Help! Matty! No!
Так, по всей видимости, Мэтт уехал один. Ну, не считая нас, когда мы успели забраться в вагон. Остальные пассажиры, получается, остались в туннеле. Хорошо, у нас хотя бы есть свет. Давайте осматриваться, будем искать его. Пройдем сначала по вагону, потом уже будем детально осматривать всю обстановку. Так, где ты? Не говори, что на крыше. А, вон он кричится. What on earth are you doing there? What were you thinking? Come out of there. Is he gone? Is who gone? The man. Какой мужчина? What man? There was a man. He was coughing. One of the passengers? I think he came down from the roof. И что он делал в поезде? What are you doing on the train anyway? Why didn't you wait in the tunnel with the other passengers? I wanted to get my pistol. Your pistol? There's so many cops and thieves and explosions and everything, then I need a pistol too. Makes sense. All right. First, I'll stop the train, and then we'll have a chat, okay? You want to come out? Good idea. You stay put. Хорошо, Мэтт пока в более-менее безопасности. Мы пойдемте так к машинисту. По всей видимости, в поезде есть, по крайней мере, еще один человек. И что-то мне подскажет, что он как раз находится в голове поезда. Так, это отложим пока. Думаю, осмотреться мы еще успеем. Пойдемте посмотрим, что у нас в машинном отсеке. This door leads to the tender. It will be uncomfortable, no doubt, but I don't think that the flames are directly behind the door. I suppose there's a relatively safe space in the lee of the tender where one could stay a little while. No, I need to stop the train as quickly as possible. There's nothing I can do about the coal fire. И как ты тогда предлагаешь его остановить? I need to stop the train as... Окей. Будем сюда осматриваться. Будем искать, значит, рычаг, который может затормозить. У нас началось. Так, что у нас в окне? Куда вообще несемся? You can hardly see out of the window because of the smoke. I don't know how much coal is burning on the tender up there, but it must be tons. I can't do anything about the fire. Хорошо, где может быть рычаг? Так, тут что-то есть. Damn. That makes things extremely complicated. How can I stop the train? The emergency brake either was damaged in the explosion or was sabotaged. But whatever, it's not working. I think I should try to uncouple the engine. I mean, how else can I stop the train? An axe is for emergencies. If this isn't an emergency, I don't know what is. Так, схватили. У нас есть топор. Окей, пойдемте обратно. Вы посмотрите, как у нас дела с соединением. If the emergency brake doesn't work, I'll have to try something else. Here goes. Ну давай. Ouch! Hot! Окей. Так, возьми пока топор, нам еще может пригодиться. Пойдемте поищем какую-нибудь занавеску, тряпочку, чем можно обхватить. Так, в принципе, любая бы, наверное, подошла. Ничего не хватит. Смотримся в вагонах. Окей, что-нибудь здесь есть подходящее. Выпить стакан джина. В принципе, никому не надо. Так, что у нас есть в шкафу? Какое-то полотенце лежит. Тьмой.
двигаемся. The tanks don't seem to be damaged. The water is still running. Окей. What Зеркало. got yourself into? Couldn't you have just let it be? But no, of course not. And now you're here, on an out-of-control train in the Alps, responsible for the life of a child who'll be doomed without you. What are you waiting for, eh? Time to save the day. Так, если нам пробует набрать воды в стаканчик и вылить ее на ручку. Плохая мысль. Так, может быть, есть какая-то пустая бутылка? The situation isn't that desperate. Нет, пустая бутылка. Это окей. Что-то еще полезное здесь есть? Вроде бы как. Нет. Так, что надо подсказать? Хорошо. Выходим, идемте осматриваться дальше. Беремся в телефон. Что у нас в купе? Графиня или герцогиня? Баронесса. Окей. Его мы еще не видели. I can't get in. I presume the Baroness's luggage toppled over and is blocking the door. Ну ладно. Вагон ресторан. Вот, отлично. Тут у нас скатерти. Почему бы нам не взять одну из них? Так, Мэтт, может, что подскажешь? Matt saw something. It could prove to be very useful. But if I don't stop the train soon, I won't be able to use that information in this lifetime. Окей. Что у нас тут есть? Что-то было? Ну, чувак, давай взглянем еще раз. The engine and the coal tender are burning stronger and hotter. The airflow is feeding the flames. I have to decouple the wagons immediately. Sooner or later, the engine will be blown apart. Все хуже и хуже. Так, вроде бы здесь больше ничего. Нет, ладно, что у нас дальше? Где бы найти какую-нибудь крошку или тряпку? Где другая могла бы сильно помочь. Здесь вроде бы не видать ничего. Ладно. Jumping off is not an option. We're going much too fast. Окей. Что же нам тогда делать? Так, интересно, куда мы дели свои таблетки? Точнее, нам вообще были не нужны. Применить можно применить, я не заметил. Так, вот только мы-то нас. Больше ничего вроде бы. Может, ты сможешь подсказать? Я бы мог, скажем, промокнуть тряпку и... Matt hasn't grasped the gravity of the situation yet, which is good. I can't take care of him and the train. Почему-то персонаж этого не хочет делать. Что с тобой? Выходи. Может, я где-то опять что-то упускаю? Только насколько археолога, в котором есть только кран. Что вроде бы ничего. Может быть, что-то есть с этой стороны? Сюда не могу подойти. Видимо, нет. Бумажник. Бумажник мы тоже ничего сделать не можем. Так, у нас только кран. А вот, полотенце, отлично. И вот я и не заметил. A large, soft towel, very comfortable. Так, типа, перебери. I'll wrap it around my neck to keep my hands free. Окей. It's soaking up the cold water. Теперь у нас холодно, да? Отлично. Давай выходим, попробуем с помощью него открыть. Быстрее. Все хуже. Мы так неспешно двигаемся. Окей. Надеюсь, перерубить у нас получится без проблем. Так, давай. Locked.
Да что ж такое-то? Так, если топор попробовать. Между дверями его засунуть, попробовать раскрыть. Okay, we'll do it the hard way. Давай. Окей. Ну и почему мы не могли сделать это раньше? Так, окей. Ну и теперь, я думаю, сможем открыть, да? Что происходит? Так, посмотрим. Ah, the coupling. It looks just like the one on the freight car. That means that first I have to turn that thing there. That keeps it under tension. Даже если мы повернем, по сути, мы же не сможем отцепить, он мгновенно натянется. It's not working. Even if I could reach the lever with my hands, I wouldn't have the strength to move it. Так, ну давай используем топор. Попробуем выбить ее, что ли. That should do the trick. Так, давай. The coupling won't release because it's under too much tension. Перерубить мы ее ведь не сможем. The engine is pulling the cars and its full force is acting on the coupling. It's just a hook, but it won't budge like that. Что бы нам с тобой сделать? Так. Просто обратно клинит пока. Что за ящик? Ящик, ящик, ящик. Где другой ящик? Возьмем ладно, топор. Давай по сцепке ударим. Что происходит? Смогли мы, нет? Ну, вроде бы да. Бедолага, дышись. That's not just smoke. I can actually taste lumps of ash. It's time for my deputy sheriff's story. I uncoupled the locomotive at full speed. Not bad, eh? Do you think we'll get in trouble? Because of the locomotive? I don't think so. It was pretty old already. Come out so we can have a chat. I checked the entire train. There's no one on it except for us. What an adventure. Oh, yeah. Tell me, what did you see on the train? Well, it was like this. I wanted to get my pistol. Так, и снова темнота. Мы только наблюдаем или нужно что-то делать? Нет, только наблюдаем. Окей. В темноте даже не понять, чей это силуэт. Но хотя бы кашель мужской. Achoo! Совершенно ничего не видно. Хорошо, иди, теперь этот человек. When the guy was gone, I got up and banged on the window. I wanted to get out of there. But then I thought, what if the guy can hear me from the next car? So I got scared and I hid again. You did well. Это точно был мужчина? Are you sure it was a man?
Yeah, very sure. What else could he be? A woman? Heh, no. Girls can't be thieves. Girls are always honest. If only you knew. Окей, ну спросим, узнал ли ты этого Did you человека? recognize the man? Have you met him before? I don't think so. Would you recognize him if you saw him again? No. It was very dark and I was hiding. Was he a tall man or a short man? Just a man. I think he was a bad man. Why do you think that? He was sneaking around, even though everybody else was outside in the tunnel. Maybe he just wanted to get his wooden pistol. Oh, man. Что за конверт? The envelope that the man lost. Where is У it? тебя конверт? I thought Я it не might be заметил. important. Ух ты, это будет I действительно think важно. we should have a look. Some cash. An Yeah. Italian passport. Blank. Very interesting. And here, a ticket for... For the cruise! What? The tickets we have for the big ship from Venice to Cairo look exactly the same. Interesting. Кто у нас в конверте May I собирался? keep it? What do you want to do with it? Take a vacation. Совсем уж подзабыл. То ли доктор у нас хотел. Каир. Нет, не помню. It's evidence. And my chance to go with you. The ticket and everything else in the envelope are part of my investigation. And you have no part to play in Cairo. If I hadn't given you the envelope, you'd have no proof that the Raven's heir would be on the ship. Ugh, the ship is his next chance to steal the eye. And he won't give up until he has it. And that's precisely why you should let me come along. No. Ну, спросим о событиях в туннеле. What else did you find out in the tunnel? Not much. After we came out of the tunnel, Robert and I questioned the passengers. Which didn't turn up anything new. No, the engineer and the fireman were missing. They were found a few kilometers back on the track. Both claimed to have been overwhelmed by a shadow and thrown off the train. But you don't believe that. I'm checking their stories. One of them may have been paid to eliminate the other one. How could the Raven's heir have found out about the trap? How was he able to put the dynamite in the box and place the letter? The dynamite was probably already in the box when I put it in the safe. I didn't check it. You had no reason to do so. It wasn't my only mistake. I knew someone was on the roof of the freight car, but I let myself be distracted by that damned letter. How did you know? Too late. I should have reacted instantly. Служит продолжение. Это мы о чем? And what about the ship? I have earned the right to join you. What you did was extraordinary. Far more than anyone could have a right to expect from you. And you still want to leave me behind. You met our foe and barely escaped with your life. You may not be that lucky next time. It wasn't luck. You can return to Switzerland with your head held high. Enjoy your triumph. I have not achieved anything yet. The fiend tried to kill us, and he's still at large. Куда мы подъезжаем? We're here. Ну, будем надеяться, все-таки Легран возьмет нас с собой. Хотелось бы довести это дело до конца. Со своим персонажем, с которым мы уже сроднились. Окей. Inspector Legrand, an urgent telegram from Paris. Пароход в Каир. Bad news? It's about the unfortunate events on the train. And to return to Paris and explain myself. But sir, what about the eye?
They want to inform the Egyptian authorities that there might be a burglary attempt. Might? Egyptian authorities? What if the jewel is stolen at sea? I know. I never received it. Keep a close watch on the loading of the eye, Robert. Aye, sir. It was a pleasure meeting you, Constable Zellner. Да я с вами, честно говоря, рассчитываю поехать. Спросим... Давайте о констебле сначала. По порядку будем. What is the constable's problem with me? I think he's jealous. Scotland Yard assigned him to assist me, just as you were sent by the Swiss authorities. With the distinction that he may go to Egypt. Robert is to accompany me at all times. Your mission was restricted to Switzerland. At this moment, I want to be sent back to Switzerland just as much as you want to be sent back to Paris. I know, but I'm walking on thin ice, and I can't carry you too. И уже втянут по самые уши. Спросим о сейфе. And the second eye is in that safe? Yes, an emerald. It's been kept in a bank in Zurich since the start of the war. I personally took it out of the bank vault, and Professor Lucien certified that it was the real thing. And while a fake jewel was sent by train, the real one was brought here in an armored car. How is it protected? You can only open the safe if you have 3 special keys. Professor Lucien has one, and Baroness von Trebitz, who's paying for all this, has the second. The third was sent by air courier to Dr. Abbas Mokhtar, the director of the Egyptian Museum in Cairo. So, not even you could possibly open the safe before it arrives in Egypt. That's correct. We don't want to make it too easy for potential thieves. Commendable. Теперь понятно, как эта странная компания собралась вместе и о чем так беспокоился профессор. Видимо, ключ он все-таки нашел в своем портфеле. Хотя, вор мог сделать и слепок и, по сути, не трогать ключ. Ладно, спросим о телеграмме. I hope you're aware of the fact that you're risking your career. Indeed I am. Why do you care so much about this case? Someone pretends to be the Raven, and you promptly risk your career? What if he's not just pretending? What do you mean by that? It's his handwriting. And there's only one person who ever called me Nico. Have you ever considered the possibility that I shot the wrong man? Ну, поговорим о вороне. But what do you mean by that? Let us assume, just for a moment, that the person I shot and who fell from the roof was not the Raven. Who would have cared enough to uncover the truth? The chief of police, the politicians? No, they wanted to revel in a successful manhunt. And it was the best thing that could have happened to the Raven. The search for him was over. He had no reason to fear me anymore. I had so many medals afterwards that he could hear them jingling kilometers away. And now he's back? And you're the only one who can stop him? Does that sound probable to you? The feathers, the letters. Nico. No one outside the police force knew that the Raven used to call me that in his letters. Policemen gossip, and there are plenty of forgers. You can't seriously intend to stake your reputation on such weak evidence. My reputation rests on something that I probably did not do. I have to find out who's behind all this. Давай все-таки попробуем напроситься в поездку. Let's review. One of the 2 most valuable jewels in the world was stolen. Obviously, the second one will be next. And you suspect a legendary burglar who's been dead for 5 years. Go on. The second jewel is about to be put on board over there, in a safe that requires 3 keys. Our thief may already have the first key, the archaeologist's key, from the train. We don't know anything about the status of the second key, which was meant to be air freighted to Cairo. We have to assume that he already has it. Therefore, there's just 1 key left. The Baroness's. Correct. So, you'll need my eyes on board. Look, you can keep your eyes open for me here on the wharf. I'd be most grateful. But when this ship sets sail, you will not, I repeat, not be on board. Ладно, проберемся But, тайком. Inspector,
We're dealing with a dangerous man, and I will pursue him regardless of the consequences. I won't let you get mixed up in this affair. It's still my decision. No, it's not. It's mine, and I've already made it. Как будто нас когда-то Good day, останавливали запреты. Constable Zellner. Погрузка. Окей, давайте, думаю, здесь мы тогда остановимся, и в следующей серии, думаю, будем как-то тайком пробираться на корабль, чтобы нас не заметили до отправления, и дальше уже снова навяжемся в помощники. А пока что все. Доброй ночи.